أعزائي الطلبة, our 16th lecture talking about hot verb take. We talking about put in the last lecture, and today we'll talk about take. There are many phrasal verbs with take. The first phrasal verb is take after somebody. Take after somebody have a similar appearance or personality, especially a relative. She takes after her mother. They have the same green eyes and curly brown hair. Or, John is much a funny person. He takes after his grandfather, who was a comedian. Take after somebody mean التشابه. نقدر نستخدم take after somebody من نريد نصف تشابه بين أشخاص عن طريق الشكل أو عن طريق الصفات. دائما take after somebody استخدمها especially a relative بين الأقارب. She takes after her mother. She takes after her mother معناها هي تشبه أمها. They have the same green eyes and curly brown hair. John is such funny person. John هو شخص funny مضحك. She takes يعني يضحك الآخرين. He takes after معناها أنه يشبه his grandfather جده who was a comedian. Another phrasal verb of take something apart. Take something apart. Separate something into parts. The technician is taking apart the TV so that he can fix it. التكنيشن أي المصلح is taking apart جزء أو قسم التي في من أجل أنه يقدر أو يستطيع أن يقوم بإصلاحه. Take something back. Take something back mean return something to a store or admit that something you said was wrong. Take something back معناها أما إرجاع شيء معين إلى المحل أو الرجوع عن قول something كان خاطئ. The jeans I bought were too small, so I took them back and exchanged them for a large size. الجينز اللي أني اشتريتهم طلعوا صغيرة أو قياسهم صغير لذلك took them back معناها إرجاعهم and exchange them وأقوم أو أنه أبدلهم بحجم أكبر. I'm sorry I said you were stupid. I take it back. أنا آسف إنه أني قلت عنك إنه أنت شخص stupid غبي أو أحمق. I take it back أتراجع عن هذا الشيء اللي أني قلته. Take something down. Separate a structure into parts or write information on paper. The meaning of take something down تجزئة الشيء separate a structure هيكل إلى أجزاء أو كتابة المعلومات on paper على الورق. After the circus was over, the workers took down the big tents. بعد ما انتهى السيركس العمال took down معناها قسموا أو جزأوا the big tent الخيام الكبيرة. She took down my address and phone number and said she'd call me later. هي took down بمعنى كتبت معلوماتي على ورقة. She took down عنواني ورقم تليفوني وقالت إنها ستتصل بي لاحقا. Take somebody in. Take somebody in mean to let somebody stay in your house. Take somebody in تعني إنه نسمح لشخص بالبقاء بمنزلنا. My friend lost his job.
and his apartment. So I took him in for a month. صديقي فقد عمله وفقد الأبارتمنت معناها الشقة اللي يسكن بيها. So لذلك I took him in. took him in معناها سمحت إليه بالبقاء في منزلي for a month لمدة شهر. Take something in. Receive and understand information or make clothing smaller so that it fits you. المعنى الأول ل take something in إنه أستقبل وأفهم المعلومات. The instructor spoke so fast that I couldn't take in all the information. الشخص اللي يلقي المعلومات كان يتكلم بشكل سريع لذلك that I couldn't لم أستطع take in إنه أستقبل وأفهم كل المعلومات اللي هو تحدث عنها. أو تجي بمعنى make clothing smaller إنه جعل الملابس أصغر so that it's fit you وتكون مناسبة إلك. I love this dress but it's a little too loose. Could you take it in an inch? take it an inch معناها إنه تجعله بحجم أصغر بحيث يكون ملائم إلي. take off إلها 3 معاني 3 meaning. The first one, an airplane leaving the ground and going up into the air. For example, what time does the plane take off? معناها ما هو الوقت اللي راح تقلع به الطائرة. take off معناها تقلع. Another meaning, become successful or popular very fast. إنه شيء يصبح ناجح أو معروف بشكل سريع. In the last few years, social media sites have taken off all over the world. إنه بالسنوات القليلة السابقة social media sites مواقع التواصل الاجتماعي have taken off معناها إنه أصبحت ناجحة ومعروفة all over the world بكل أنحاء العالم. The last meaning of take off, leave a place suddenly إنه هي مغادرة المكان فجأة informal يعني بشكل غير لائق أو بشكل غير رسمي. He was at the party for about 15 minutes and then he took off معناها غادر بشكل مفاجئ بدون أن يبلغ الآخرين إنه راح يغادر. take something off. الآن أخذنا المعاني مال take off. الآن take something شيء معين off. The meaning of take something off, remove a piece of clothing from your body or not go to work for a period of time. I always take off my shoes as soon as I get home. I always take off معناها هنا تجي بمعنى أخلع my shoes الحذائي as soon as مباشرة I get home عند الوصول إلى المنزل or not go to work for a period of time إنه عدم الذهاب إلى العمل لفترة معينة. James took 3 days. James took 3 days off to go skiing in the mountain. James took 3 days off بمعنى أخذ 3 أيام إجازة to go من أجل الذهاب إلى التزلق في الجبال. إذن took 3 days off معناها أخذ 3 أيام إجازة من العمل. take something on. Take something on mean accept some work or responsibility. قبول عمل أو مسؤولية جديدة. Do you have time to take on
a new project. إذن take on هي قبول. هل لديك وقت to take on إنه تقبل new project؟ take somebody on. احنا الآن تكلمنا عن take something on، الآن راح نتكلم take somebody on. hire or employ somebody، توظيف شخص معين. take on تجي بمعنى توظيف شخص معين. The company has taken on 3 new staff members. إنه الشركة وظفت taken on معناها وظفت 3 موظفين جدد. or تجي بمعنى fight or compete against somebody، تجي بمعنى مقاتلة أو مواجهة شخص معين. fight بمعنى قتال. In tonight boxing match Antonio will take on معناها واجه أو قاتل an undefeated boxer from Argentina. معناها أنطونيو will take on سيواجه لاعب أو ملاكم غير مهزوم undefeated غير مهزوم مسبقا from Argentina. take somebody out mean go with somebody to a restaurant or movie and pay for their food or ticket. إنه تخرج مع شخص معين إلى المطعم أو لمشاهدة فيلم معين وتقوم بدفع للطعام أو التيكت. I'm taking my girlfriend out to dinner on our anniversary. أنا أخذت taking my girlfriend out بمعنى أخذت girlfriend إلى العشاء on our anniversary بعيد زواجنا. The rest of lecture we will complete it in the next lecture. Thanks for listening.